The European Union must recognize the linguistic and cultural diversity of the states and regions. Millions of Europeans use our languages in our daily lives, languages that are not official in the Union, but sometimes official in our regions, as the Basque language. We need to build a Europe of diversity, recognizing the co-official languages and those that are in process of achieving co-official status in various states. In this globalized and digitalized world in which we live, preserving languages in the processes of standardizations, such as Basque language, must be an objective of the European Union. This standardization leads to more social cohesion in our countries, more equality, and brings cultural wealth to a Europe that we want to build, taking into account all cultures, outlooks, and ways of seeing the world in an inclusive way. If elected as an MEP from Friesland, I plan to join the Intergroup for Minorities and Minority Languages within the European Parliament. This is very important for our representation and to ensure that all voices are heard in whatever language that may be. We need to ensure that EU respects the linguistic and cultural rights, and we need to ensure that minority languages are protected by law and given a solid status. And then we need to fight every day and demand that minority languages are treated according to these principles. It is extremely important that in the next period of the European Parliament, the EP keeps putting pressure on the European Commission to implement the Minority Safe Pack. That's what a large number of Europeans want us to do, and I plan to deliver on that. The European Parliament must open its doors to the different institutional and social representatives who work in favor of the normalization of our different languages and must include this diversity of languages in all its public policies. We believe in a Europe of people, a Europe of solidarity and diversity, which respects the identity of the regions that compose it, and we are stronger when we build respecting and recognizing the value of the diversity. This issue must be included in the Parliament's agenda and must be solved as soon as possible. Let's build and make a stronger Europe from the diversity. As the Finnish Minister for Education, I have to say that EU's student exchange program Erasmus+ is very important. It offers opportunities for studies abroad and, maybe even more importantly, cultural and linguistic exchanges. Multilingualism is valuable and creates a broad understanding of others. Hi, I'm Marlies Rosberg and I'm the Spitzenkandidatin of the European Free Alliance. For IFA, diversity and linguistic rights are the cornerstones of a Europe for all that we envision. Therefore, we want more EU official languages and the right to use them in the European Parliament. Also, EU citizens should be able to communicate in their mother tongue with EU institutions. The EU should establish a European Centre for Linguistic Diversity to provide recommendations to EU institutions and member states, as well as create specific funding sources to promote endangered and lesser used languages. Thank you so much, NPLD, for the amazing work that you do. Of course, we support your initiative, and you can count on us to defend linguistic diversity in Europe. Vince Lóránt vagyok, az NMDS európai parlamenti képviselője. A romániai magyarok érdekeit képviselem az Európai Parlamentben. Júniusban európai parlamenti választások lesznek. Ez a választás minden európai polgárról szól, tehát rólunk is, számbeli kisebbségben élő nemzeti közösségekről vagy nyelvi csoportokról. A választott képviselők révén az Európai Parlament megjeleníti az európai nyelvi és kulturális sokszínűséget, amelynek mi, nemzeti kisebbségi közösségek szerves részei vagyunk. Breton, magyar, baszk, déltiroli, német, korzikai, katalán, németországi, dán, belgiumi német kollégáimmal és sokan másokkal közösen az elmúlt 5 évben a kisebbségi Intergroup munkája révén nagymértékben a Minority Safe Pack kezdeményezésnek köszönhetően európai témává tettük a kisebbségek ügyét. A parlament nagy többsége támogatta ezt az ügyet. Megtiszteltetés volt számomra, hogy a parlament kisebbségi intergrupját társelnökként vezethettem. Képviselőként és a FUEN kisebbségi ernyőszervezet elnökeként
a kisebbségi jogok európai standardjának megteremtésén dolgoztam. Még nem értünk célba. Ennek az erőfeszítésnek a következő mandátumban folytatódnia kell. Egészen biztos vagyok abban, hogy közös ügyünkért a legtöbbet maguk a kisebbségi közösségekből megválasztott képviselők tudnak tenni. The traditional minorities of Europe deserve equal treatment, and together we will continue our collective effort to strengthen their EU-wide protection. Az európai parlamenti választáson szavazzanak az őshonos kisebbségek jelöltjeire. Nem vagyunk egyedül, számíthatunk egymásra.